financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Okay, welcome back from that short break. If you are just joining us, this is still a Husky TV Breakfast Show with myself, Barry Clayton, and Shetima Chedere. Okay, Shetima, while we went on the break, you were saying something. I think there's something happening somewhere. In kin duba kungiyar kwadago ko ta kasa wato labor kungiyar kwadago labor sun yi rejecting gwamnatin tarayya ta yi approving akan rage 50% rage kudin kiran waya kiran waya text da dai sauransu. So kungiyar kwadago sun yi rejecting suka ce gaskiya 50% din ma bai yi ba, wanda ku suna shirin tara kan al'umma kan su yadda da wannan. Suka ce kaman abu ne, kaman wahala ne ake son a kara jawo ma dan Najeriya yake duba wahalhalun da already muke fama da su. So sun ce sun yi Allah wadai da wannan 50% din. Suka ce totally 50% din bai yi ba gaba da yankin duba ba yadda za ya ce wai dan inda talaka yake dan jin dadin ba shine zaki dan sa naira zaki sa naira 100 ki samu ki waya ki kira yan uwanki ki kira family in baki gari. Wannan din ma ana so kuma a dace shi. Kin ga abu ne wanda gaskiya ni ma personally bai yi ba, kuma ina goyon bayan kungiyar kwadago 100% don kusan wa'anda kawai za su dan suke share mana hawaye shine kungiyar kwadago ne. Su za su iya fara da gwamnati, in gwamnati suka ce a'a su tafi yajin aiki, su tafi yajin aiki ko me sai a kasan in ga dole ne za su yi considering nasu. So gaskiya sun yi Allah wadai, kuma sun hada gwiwa ne da TCN da kuma wasu dai ke kan kungiyoyi wanda suke da ruwa da sake a harkar aikin gwamnati a Najeriya. Suka ce sun yi Allah wadai da wannan karin 50% na kudin kira, sannan kuma suna kira ga al'umma ma kar su yadda da wannan ba san kuwa wanda. You see, this issue of called rates and all that, I think it's more like, for me, it's more like adding salt to injury. Because we are, as it is said, we are receiving blows from every angle, and then we are not even sitting. It's more like, in this country, it's more like, if you want to sit and relax, you know. So I don't think it's, we Nigerians don't need this at this time. We don't need increments here and there, because if you check, people have digressed from the normal calls now already to WhatsApp calls and all that, so that it will ease. But even at that, I think if going by their plans, will be sending messages for 6 naira now, as against 4 naira before, or 4 naira or 3 naira. It's been long. I even sent text. That's 4 naira. It's been long because it's becoming high. You put you recharge with your 100 naira before you say hello. Money has vanished. So you see, I think Nigerians are having it hot from every angle, from the aspect of television subscription and DSTV and their own this telecommunications, way of life, feeding and all that. Now this brings us to another issue that you were talking about earlier, where some people, some vendors are saying some items have not been sold for a very long time because obviously people don't even have money to buy. Haka ne, ko yake duba suka ce farashin kudaden abubuwan da ba a saya ba ya kai kusan kimanin 1.4 trillion. To kinga kuma sun alakanta hakan din da yawan tsadar rayuwar da aka shiga, sannan kuma karban haraji kudin horo da jami'an tsaro suke akan hanya. Kuma kinga wannan abun dole ne, beri wahalan da ake ciki a kasar nan, abun da ya kamata mutane su duba. Ke in baki cikin wahala, wasu suna cikin wahala. Kuma asalin abun da yake damu a kasar nan shine in jifa ya wuce kaina ya faɗi akan koma waye ne. To kuma ba haka ya kamata a duba ba. In har ya wuce kanka ya je faɗi akan wani ya mutu,
gobe zai zo ya fadi akan wani, gradually har zai zo ya fadi akan ka. To abin da zaki duba da shine in ma kai kana complain an rage kuɗin nepa misali, akwai wani wanda babu nepa ma kwata-kwata a gidan shi, to in yana so ne ce shi babu nepa kwata-kwata a gidan shi, ba ruwan shi don an rage kuɗin nepa, to in an rage kuɗin nepa nan zai sa wasu yara cikin fitina za su zo su same ka har gida. To kin ga abubuwan ne kenan, in ka ce kai lokacin da ka cire fuel subsidy ai kai baka da mota ba ruwanka, zai zo ya affect naka in one way or the other because kana siyan abubuwa a kasuwa. Wa'annan abubuwan din kuma ana using mai ne, mota ake using a kawo musu abubuwan, to za a zo a kara farashi. To kin ga abubuwa akwai issues da yawa, kuma kamar yadda kika faɗa, in har ni kam ana son, in akwai specifically inda ake son a kai talakan Najeriya ba, a kai shi kawai direct a haɗu lokaci ɗaya a cire duk wani subsidy da za a cire gaba ɗaya, so that mu yi adopting rayuwa babu wannan. Amma example an zo an cire fuel subsidy, mutane da yawa sun sha wahala, an zo an ɗan yi adopting, aka zo aka cire subsidy na wutar lantarki, aka koma ban A, ban B, ban C, ban kaza. Mutane ya janyo cece kuce sosai, mutane suka ɗan yi kokari dai, wasu suka fara adopting yanzu, ba ma an gama yin adopting din ba, aka zo kuma yanzu wai telecommunication. We don't have resting, we don't have peace again. To bayan an gama wannan kuma wa ya sani me za a zo a sake cirewa kuma, ko za a ce in kana tafiya ma sai ka biya kuɗi. Let's not get to that point, but with the way we are going, we will start paying for the air we breathe in this country. But then, all is well, even in the well, right? Now, there is a major jubilation. You know, I don't know if you can remember the issue of Ekwere Madu and a wife that were jailed in the UK like a couple of years ago. Now, the women of Enugu, market women in Enugu took to the street with drums and songs, dancing, because the wife of Ekwere Madu, Beatrice returned. Yes, she has finished serving her jail term and she's back, and there's jubilation in the state as we speak. So we're still hoping that maybe we'll see her husband very soon. But currently, I think she's the only one who has gained has finished serving her jail term, even though till this moment we're yet to get the truth. If whatever they're being accused of is actually the truth, or there is more to it, you know. But then the good news is she is back to her own state, and her people are rejoicing over it. So that is that on this news. I don't know if we have another. If I want to add. In kika duba ba gaskiya ni ma na taya ta murna, na taya mutanen Enugu. Na taya Enugu. Na taya mutanen Enugu baki daya murna don ta samu inci yanzu yanshi, so ta fita. Bere abunda zaki duba nan shine duk da cewa kin ce har yanzu dai bamu san specifically dalilin da yasa ba, amma dai abunda hankali zai kama anan shine duk laifin da mutum yayi, duk abunda mutum ya maka, duk gaban da kake yi da mutum, idan da ya shiga irin wannan yanayi, mutum abu ne, dan adam ne fa, yana numfasawa kuma ya shiga irin wannan yanayin da bai taba shiga ba, yanayin da kai ma baka fi karfin Allah ya jefa ka wannan yanayin ba. So duk yadda kake gaba da shi, duk yadda kake baka son shi, idan yau aka wayi gari aka ce maka an sake shi ya fita daga cikin wannan yanayi, abu ne na wanda gaskiya ya kamata ka ji mishi daɗi kuma ka taya shi murna. Ban ga laifin su don sun yaka ba. In kin duba a nan Taraba ma hakan ya faru da mu. Reverend Jolity na mai tsohon gwamnatin Taraba, ai shi ma an daure shi a gidan kurkutu, kuma da ya fito mutanen Taraba State sun je sun yi welcome nashi, mutanen Zin Yoro gabaki daya mummuyawa, entire Taraba State gabaki daya ma kowa da kowa an fita, da yawa an fita an taya shi murna bayan ya dawo, amma manta da laifin da ya yi da ya sa aka kama shi. To wannan abu ne na, za a ce iftila'i, abu ne na jarabawa. In ya faru da kowa yawa ya shiga wannan yanayin, kai ma baka fi karfin ka shiga wannan yanayin ba, sai dai kawai kai wa mutum addu'a Allah ya tsare shi, wayanda suke wannan halin din kuma Allah ya fitar da su, bayan sun fita kuma duk laifin da suka yi Allah ya kiyaye na gaba. Amma fitar su din abu ne na wanda gaskiya komi yaya duk yadda kake da mutum zaka ji mishi dadi, in akwai hali ma zaka taya shi murna, kai murna ka fita kamar yadda su mutane Enugu suka yi, su fita kan titi ku taya dan uwanku yawa murnar dawowa. Wannan ban ga laifin su ba, ni ma personally na taya ta murna
da ce ina Enugu ne ma beri zaki kalle ni akan titi ni ma ina ta murnar dawowa za ka aikata shi ba. Allah da kawai ya kiyaye na gaba mu ma kuma wanda ba mu shiga wannan yanayin ba dabaran mu bane, Allah ne ya kiyaye mu, Allah ya ci gaba da tsare mu, tsare al'umma baki daya. Amin. So Shatima, before we round up, there's now this particular issue, it's, I don't know if I would say it's directed at women. Anyway, there are men that bleach too. But the Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Isiaq Salako, on Wednesday described increasing use of skin lightening products among Nigerians and Africans. Now, why I particularly this particular news story caught my attention was because I was having a conversation with someone yesterday, and the person said, "Okay, going by people's picture on social media, you know, there's this popular voice that's going around. Esther was black, and many years later, Esther is established or something." Now he said, Chucky, going through people's pictures on social media, you find out that in time past they're very dark compared to, if you compare pictures from years back on social media and now, there's difference in the picture. The previous ones are dark. The person is dark, but right now the person is light skinned. What do I have to say about it? Now, in my head, I knew that it's bleaching. Anyway, not in all cases. It all boils down to bleaching of skin, right? But then I said, before the cameras we use for phones are not as sharp as the ones. Technology is becoming big these days, and then they're making megapixels that are bigger. And then when your pictures stay on Facebook or any social media platform for long, the quality drops actually. But I skipped the bleaching aspect because I knew that person was trying to get to that point where I would say, and then because he said women, your pictures before, and so now when I came across this news on the newspaper this morning, Punch newspaper, I said, I in this case they follow me. Make I just pick up this to talk about it. So there's increase in Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Salako said there's increasing use of skin lightening products in Nigeria, despite well-documented harmful effects of use of skin bleaching products like creams, ointments, soap, pills. Some even go as far as injection. Shatima, let's translate this news to our viewers in Hausa, because it's a thing of major concern. Because if you go on social media, I think the trending thing now is skin oil. Soaps, oils, Oshaprapra, you know, a lot of names. This one is strictly organic. It's organic. It's not chemicals, but those producers of those soaps and creams use harmful substance. Even the buyers self know that this is, but because all we are after is let's have white skin, fair skin, so we don't care about inflammation, skin cancer, a lot of diseases out there, but we don't care. Wannan labari ne wanda ake shi akan man shafawa na mata wanda minista take complain akan kuma ana kara kudaden. To in kin duba gaskiya duk da abin da ya shafi mata ne kamar yadda kika faɗa. Akwai maza masu bilishi suna nan da yawa. To in kin duba abin din gaskiya tsafta da gyaran jiki abu ne wanda yake da kyau, wanda duk da cewa mata suna yin abin da yana yin yawa, amma suna gyara jikinsu ne kuma suna yi don mazan ne. To don haka ko kai example kai baka supporting wannan abu, ya kamata kai appreciating. Akwai abin da baka supporting amma za ka yi appreciating. Duniya ne kawo mu yanzu, dole ne mace in tana nan baka bara ta bar kanta haka kawai ta zama baka, ba wai ina supporting ta ya ta bilishin ta zama fara ba. Akwai mai wanda za ka yi amfani da shi zai maintaining wannan, in kai baka ce za ki sai a baka amma kuma zai gyara miki skin, yawa zai dan canja miki, in ba maki na dishi ya dan canja. To amma gaskiya abu ne kamar yadda take complain, ni in an kara kudi zaki duba yanayin sadar rayuwa da ake ciki ne, amma gaskiya akwai yiwuwar, despite the fact that wasu mai din akwai side effect sosai, akwai side effect, amma barin shi a yadda yake ya fi yayi, tunda almost zaki samu ba kowa bane a cikin matan, ba dukkan su bane suke amfani da wannan man ba. Zaki samu akwai wata tana nan baka ne amma ta fi son ta zauna a bakanta, kawai za ta shafa man da zai dan kara mata laushi da dai
sauran abubuwa, amma wai ta ce wai strictly tana so ta yi bleaching ta zama fara, ba kowa bane suke haka. So kin ga barin farashin din a yadda yake ni to me gaskiya hakan ne yafi. Sannan kin duba ai duk wani wanda take da niyyar zama fara ba za ta damu da don an kara kuɗi ba, ko nawa aka kara still za ta je ta siya, tunda ita tana son ta zama baturiya ne, daga karshe ta koma America ta je ta samu citizenship ta ce wai a America aka haife ta. When you check this health minister, actually he's complaining about the bleaching cream itself and then the effects, the side effects, because women go as far as taking we don't stop at just the rubbing the cream, we don't an ointment or soap. Some go as far as taking pills, some go as far as injections. And these things are harmful. Steroids are harmful. You see a lady that you know before is a bit chubby and all that, but once she starts taking this thing, it dries up skin. You see someone, I don't know if they don't see this side effect, but it's becoming very common, especially in Africa and then among women. Bleaching is becoming the order of the day, and then the minister, this minister is calling on health sectors, and then the federal government at large to find a way around this thing, because it is becoming it's harmful. It's harmful, and women are not even more and more bleaching creams and soap are coming out there, and women are rushing it regardless of the price. We are complaining that we don't have money, but we're still patronizing, and then at the end of the day, you see people with skin cancer, a lot of implications, and then there are vendors out there, uncertified, unqualified vendors out there that will just go to one corner, learn how to make soap and add chemicals together, and they'll come and tell you that it's organic, when truly it is not. Organic are supposed to be plant-based, and then strictly plant that you do. Plant-based soaps don't have negative effect on the skin, but these ones, they use chemicals, but they'll tell you that this is it. But then, who am I anyway? I'm maintaining my dark skin, and I like it. Shatima is maintaining his dark skin, and I like it. But then, let's be cautious of what we take and what we rub on our skin. At the end of the day, a healthy skin means healthy life, because this bleaching creams have effects, and it will affect you badly. So, Shatima, I think that's all we will be taking for breakfast show. And I don't know if there's anything you can add before we close the curtains. Let me not let me stick to my English. So this is where we'll have to draw the curtains for today on today's breakfast show on Hasketi. We'll be back tomorrow with another